Hello everyone, this is Achyuta welcoming you all to this YouTube channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யூனிட் 8 பேஸ் பண்ணி language and linguistics பேஸ் பண்ண MCQs தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த MCQs ஃபுல்லா பாத்தீங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாவே சர்ஃபேஸ் லெவலான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். சர்ஃபேஸ் லெவல்னு சொல்லும்போது நார்மல் கான்செப்ட்ஸ், மேஜர் கான்செப்ட்ஸ், அந்த கான்செப்ட்ஸ் பேஸ் பண்ண MCQs தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் which among the following statements is not true? The options are: language is a means of communication, language is symbolic, language is structural, language is the only means of communication. The answer is D. Language is the only means of communication. Next question. Who defined language as a set or finite or infinite sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements? Options are Noam Chomsky, Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, none of the above. The answer is Noam Chomsky. Chomsky nu sonnone and the definition namakku nyabagam vandrum, that is a set of finite or infinite sentences appdin solittu. And the third question is, who defined language as a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols? Options are Noam Chomsky, Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, none of the above. And the answer is Edward Sapir. So Sapir's definition அப்படினு சொல்லும்போது purely human and non-instinctive அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும். Fourth question. Which among the following is not a characteristic feature of a language? Options are: language is a systematic, language is arbitrary, language is dynamic, language is instinctive. The answer is D. Language is instinctive. ஏன்னா இது வந்து not a characteristic தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப notனு சொல்லும்போது language is systematic, yes it is systematic, it is arbitrary and it is dynamic. அது instinctive கிடையாது. அதனால language is instinctive-ன்றதா wrong answer. Next question. Words like bus, his, thought, etc. which represents the sounds of their reference are known as. Options are onomatopoeia, homophones, homonyms, portmanteau. The answer is onomatopoeia. Words such as small and mortal are instances of. Options: compounding, portmanteau, derivation, back formation. The answer is portmanteau. Which among the following is an exception to the property of arbitrariness of language? Options are onomatopoeia, homophones, homonyms, portmanteau. The answer is onomatopoeia. Human language is structured at the levels of phonemes and morphemes and at the levels of words. This property of language is called duality of structure, recursiveness, displacement, transference. The answer is A. Duality of structure. Using a finite set of rules, a speaker can produce innumerable grammatical utterances. This property of language is called duality of structure, recursiveness, displacement, transference. The answer is recursiveness.
Human beings can talk about experiences, objects, and events which are not present at the time and place of speaking. This property of language is called duality of structure, recursiveness, displacement, transference. The answer is displacement. It is possible to write down spoken language and read aloud the written material. This property of language is called duality of structure, recursiveness, displacement, transference. The answer is D, transference. Language is never static. It goes on changing. This property of language is called, options are dynamic, recursiveness, displacement, transference. The answer is A, dynamic. There is no positive relationship between a speech and sound. This property of language is referred to as dash. Options are arbitrariness, recursiveness, displacement, transference. The answer is arbitrariness. The type of study of the changes in a language over a span of time is called synchronic, diachronic, semiotic, onomatopoeic. The answer is B, diachronic. The type of study which focus on the analysis of the systematic interrelation of the elements of a single language at a particular time is called synchronic, diachronic, semiotic, onomatopoeic. The answer is A, synchronic. The systematic study of science is called semiotics, semiology, both A and B, neither A nor B. The answer is C, both A and B. So, இது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த क्वेश्चனை பார்த்தோம்னா என்னன்னா semioticsனா என்ன semiologyனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So, first semiotics அப்படின்ற இந்த term தான் வந்து first introduce பண்றாங்க சரியா. So, it is based on the philosophical theory of science அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். வேற semiologyன்னு சொல்லும்போது relatively learning theory அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். So, அது வந்து philosophical theory, இது வந்து learning theory. அப்ப இப்ப வந்து convention என்ன follow பண்றோம் அப்படின்னா systematic study of sign language அப்படின்னு சொல்லி அந்த plain word கேட்கும்போது it refers to both semiotics and semiology. அதனால ரெண்டுமே correct answer. Next one. The term semiotics was introduced by, options are Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, Edward Sackler. The answer is Charles Sanders Peirce. So, reason என்ன அப்படின்னா semiotics அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த semiology அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை கேட்டோடனே டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா Ferdinand de Saussure தான் ஆன்சர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணோம். பட் ஆக்சுவலா Ferdinand de Saussure கிடையாது. ரீசன் என்ன அப்படின்னா he introduced the term semiology. சரியா, semiologyன்ற டேர்மை தான் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். ஆனா semiotics அப்படின்ற இந்த வேர்டை யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காயின் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சார்ல்ஸ் சாண்டர்ஸ் பயர்ஸ். இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காயின் பண்றாரு பேஸ்ட் ஆன் த கிரீக் வேர்ட் செமியாட்டிகாஸ் அப்படின்ற அந்த கிரீக் வேர்டை பேஸ் பண்ணி இவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காயின் பண்றாரு. இவர் காயின் பண்ணி தான் அந்த தியரியை ஃபார்முலேட் பண்றாரு. அந்த தியரியை ஃபார்முலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவரோட ஸ்டடிக்காக இந்த டேர்மை யூஸ் பண்றாரு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் சசூர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா செமியாலஜின்ற டேர்மை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் சைன் லாங்குவேஜ் பேஸ் பண்ணி. சரியா? Now, the term semiology was introduced by options Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure,
Noam Chomsky, Edward Sapir. The answer is Ferdinand D. Saussure. ஏன்னா செமியாலஜின்ற இந்த டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து இவர் தான். ஆனா காயின் பண்ணது செமியாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த டேர்ம்ல இருந்து காயின் பண்ணவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இட் இஸ் சார்ல்ஸ் சாண்டர்ஸ் பயஸ். ஸோ இது ரெண்டுலயும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம கேர்ஃபுல்லா எழுதுங்க. Who introduced in linguistics the concept of language and parole? So options are Charles Sanders Peirce, Ferdinand D. Saussure, Noam Chomsky, Edward Sapir. The answer is Ferdinand D. Saussure. Language, parole அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ரெண்டு டேர்முமே டக்குன்னு வந்து Ferdinand D. Saussure கூட தான் ரிலேட் ஆகும். Who introduced in linguistics the concept of competence and performance? Charles Sanders Peirce, Ferdinand D. Saussure, Noam Chomsky, Edward Sapir. The answer is Noam Chomsky. Competence and performance வரும்போது Chomsky. ஈஸியா ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படின்னா C for C அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Who introduced in linguistics the concept similar to Saussure's language and parole? Options are Charles Sanders Peirce, Leonard Bloomfield, Noam Chomsky, Edward Sapir. The answer is Noam Chomsky. Language and parole base பண்ணி தான் competence and performance introduce பண்ணாரு. Who introduced in linguistics the concept similar to Chomsky's competence and performance? The answer is எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈஸியா Ferdinand D. Saussure. So easy தான். இது முன்னாடி இருந்த அதே क्वेश्चनோட ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி கூட பார்க்கலாம். Which among the following implies the underlying rules governing the combination and organization of the elements of language? Language, language, competence, both language and competence. The answer is D, both language and competence. Which among the following implies the actual meaningful utterances of the individual speaking or writing a given language? Language, parole, performance. Both parallel performance. The answer is D, both parallel performance. Dash refers to the linguistic norm specific to a geographical area, social class, or status affecting mutual intelligibility. Dialect, idiolect, register, slang. The answer is dialect. Dialect na ஒரு social இல்லனா ஒரு geographical ஏரியாவை பேஸ் பண்ணி பேசக்கூடிய லாங்குவேஜ். ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியால இருக்கக்கூடிய people பேசக்கூடிய அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்து dialect அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is the totality of the speech habits of an individual. Dialect, idiolect, register, slang. The answer is idiolect. Idiolect na individual speech habits சொல்லுவோம். So ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா individual அப்படின்னா idiolect. I stands for I அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். A collection of similar idiolect make up dialect, idiolect, register, slang. The answer is dialect. ஏன்னா நிறைய இண்டிவிஜுவல் சேர்ந்தது தான் ஒரு சொசைட்டியா ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப சொசைட்டின்னு சொல்லும்போது பேஸ்ட் ஆன் த ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியாஸ்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா சோசியல் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேஸ் பண்ணது தான் அதோடைய கலெக்ஷனை தான் வந்து டயலெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். The language variety, which has certain features which are typical of certain disciplines, topics, fields, occupations, and social roles played by the speaker is called dash. Dialect, idiolect,
Register, slang. The answer is register. Register na simple ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Based on the fields. Fields na domain அப்படின்னு சொல்லுவோம். So domain language அப்படின்னு சொல்லுவோம். Domain language அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ மெடிசன்ல ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, லிட்ரேச்சர்ல ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். சரி, கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரியும் நம்மளுடைய ஸ்டடீஸும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குல்ல, அதேதான். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீல்ட்ஸ் அவங்க ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வொக்காபுலரிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். A person who has the ability to use only one language is called monologue, monolingual, monologal, none of the above. The answer is monolingual. It is not monologue. Monologue அப்படின்னு சொல்லும்போது dialogue, monologue ரெண்டு பேர் பேசுறது. monologueனு சொல்லும்போது single person அப்படின்ற மாதிரி வரும். monolingual தான் கரெக்டான டேர்ம். A person who can use two languages is called bilingual, bilingual, duolingual, duolingual. The answer is bilingual. Bilingual na two languages அப்படின்ற meaning. A person who can use more than two languages. Multilingual, polylingual, bilingual, polylingual. The answer is multilingual. நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும், ஏன் அதை வந்து பாலிலிங்குவல்னு சொல்லக்கூடாதா, ஆர் யூ கான்ட் மென்ஷன் இம் டு பி த பாலிகிளாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா மல்டிலிங்குவல் அப்படின்னு பாலிகிளாட் ஆர் பாலிலிங்குவலிசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மோஸ்ட்லி நோட்டபிள் ஃபார் ஸ்பீக்கிங். அந்த ஸ்பீச் கம்யூனிகேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் சொல்லும்போது பாலிகிளாட்டிசம் ஆர் பாலிலிங்குவலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ணுவோம். both for writing as well as reading. And the language or proficiency in both அப்படின்னு பார்க்கும்போது multilingualism தான் வரும். Dash refers to an individual's equal and native command of two or more languages. Bilingualism, polyglottism, multilingualism, none of the above. The answer is multilingualism. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், multilingualism தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். polyglottism அப்படின்னு சொல்லும்போது notably for speech purpose மட்டும் தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Dash is the study of how the mentally represented grammar of a language is employed in the production and comprehension of speech. Sociolinguistics, psycholinguistics, neuron linguistics, physiolinguistics. The answer is B, psycholinguistics. Dash is the discipline where the methodological perspectives of both linguistics and sociology converges. Linguistics of sociology, sociolinguistics, sociology of linguistics, none of the above. The answer is B, sociolinguistics. Which among the following does not constitute the scientific nature of linguistics? Systematic gathering and analysis of data, determination of causal relationship between facts, chronological representation of data, verification, validation, and generalization. The answer is chronological presentation of data, because scientific nature of linguistics nu sollumbodhu it doesn't depend only on the chronological data of the presentation of data. Data வந்து just chronological order la present பண்றது மட்டும் important ஆன்னு கேட்டா not so. அதனால which among the following does not constitute the general methodology of science? Controlled observation, hypothesis formulation, analysis, generalization, and prediction, speculation. The answer is speculation. Which among the following is not an aim of linguistics? To study the nature of language, to establish a theory of language, to propound stories of the origin of language, to describe a language and all languages. The answer is
to propound stories of the origin of language. Which among the following is not a branch of linguistics? Phonology, morphology, semantics, philology. The answer is philology. The older term used to designate the study of languages is philology, haplology, phonology, semiology. The answer is philology. The study of elementary speech sounds is called phonology, morphology, syntax, semantics. The answer is A. Phonology. The study of ordering of speech sounds into the smallest meaningful group is called phonology, morphology, syntax, semantics. The answer is B. Morphology. The study of the way that sequences of words are ordered into phrases, clauses, and sentences is called phonology, morphology, syntax, semantics. The answer is C. Syntax. The study of meaning is called phonology, morphology, syntax, semantics. The answer is D. Semantics. Dash is the basis of all sounds in English language and in most languages in India. The pulmonic airstream mechanism, the glottalic airstream mechanism, the velaric airstream mechanism, none of the above. The answer is A. The pulmonic airstream mechanism. Dash is a monosyllabic vowel combination of a diphthong and a weak vowel. Triphthong, triaphone, diphthong, triology. The answer is C. Triphthong. Dash are gliding sounds during the articulation of which the speech organs glide from one vowel position to another. Diphthongs, triphthongs, semivowels, minimal pairs. The answer is A. Diphthongs. Dash are words which differ only in one phoneme. Diphthongs, triphthongs, semivowels, minimal pairs. The answer is D. Minimal pairs. Dash are the different concrete phonetic variation of the same phoneme. Allophones, triphthongs, semivowels, minimal pairs. Answer is A. Allophones. Dash is a unit of speech which is at a level higher than that speech sound or phoneme. Syllable, stress, intonation, pitch. The answer is A. Syllable. Dash is the process by which one speech sound gets changed to another under the influence of another. Onomatopoeia, assimilation, regression, progression. The answer is B. Assimilation. Sounds articulated by two lips are called dental, bilabial, labiodental, alveolar. The answer is B. Bilabial. Sounds articulated by the lower lip placed against the upper teeth are called dental, bilabial, labiodental, alveolar. The answer is labiodental.
articulated by the tip of the tongue placed against the upper teeth are called dental, labiodental, bilabial, alveolar. The answer is dental. Sounds articulated with the tip of the tongue or the blade of the tongue against the teeth ridge are called dental, bilabial, labiodental, alveolar. The answer is D, alveolar. P, B, M and W are bilabial, dental, velar, glottal. The answer is bilabial. F and V are dental, labiodental, bilabial, alveolar. The answer is labiodental. The sounds T, D, N, L are alveolar, postalveolar, palatal, dental. The answer is A, alveolar. The initial sounds in the words ship, church, and judge are examples for palatoalveolar, palatal, velar, bilabial. The answer is palatoalveolar. The initial consonant in young is a dash sound. Palatal, velar, dental, glottal. The answer is palatal. The special features which affect speech sounds such as stress, pitch, intonation, and juncture are called dash. Suprasegmental phonemes, secondary phonemes, prosodic features, all the above. The answer is D, all the above. Because இது மூணுமே same meaning தான் mention பண்ணும். Prosodic feature அப்படின்னு சொல்லும்போது it refers to the stress pattern அப்படின்னு சொல்லுவோம். Secondary phonemes அந்த stress base பண்ணி தான் சொல்லுவோம். Suprasegmental phonemes அப்படின்றதும் அந்த stress and intonation pitch வந்து எந்த இடத்துல change ஆகுமோ ஒரு syllable ஒரு phonemeல அதை தான் வந்து mention பண்ணும். So all the above. So thanks for watching video. If you like, kindly share and subscribe to the channel. Thank you.